lesson, the author is telling us this world is full of different kinds of people. Each of us are different. Mother, father, children, we are different in many ways. Okay? And we are interesting. All of us are interesting. Different types of behavior. One family is different. Unity. So this author is describing 6 different RADHA, NASIR, ROHIT, SERBJIT, DOLMA, Peter. ഓരോരുത്തരുടെയും ചിന്തകളുണ്ട്, ഓരോരുത്തരെയും അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു. ആ അനുഭവങ്ങളും ചിന്തകളൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ ഷേപ്പ് ചെയ്യും. So the author is telling that even though all the people are different, they are in some way interesting. Let us go to the lesson and find out what is interesting in each people. Okay? We are dealing with 6 different children. So first one is Radha. My favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it is simple to climb up the tree. And I can sit comfortably in the fork of 2 branches. My mother tells me it's not sensible for girls to climb trees. But one afternoon she climbed up too. And both of us sat there talking and eating raw mangoes. When I am high up in the tree, I feel like I can rule the whole world. See, in everybody's family, you find a child like this who loves to climb up trees. Like, നമ്മൾ മരങ്കറികളും മരഞ്ചാടികളും ഒക്കെ കളിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ നമ്മൾക്കും അവനാവാനൊരു ചെറിയ ആഗ്രഹം ഇല്ലേ? ഉണ്ട്, എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. കഴിയുന്നില്ല, അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കയറുന്നില്ല എന്നല്ല. പക്ഷേ everywhere in the world, all the mothers, be it Kerala, be it Karnataka, be it Tamil Nadu, everywhere their mothers tell their girl child, don't climb a tree. It's not sensible for a girl. ഒന്നിക്കിൽ അവരുടെ ആരോഗ്യത്തിൽ അവർ വീണ് പോയി അവരുടെ കൈ കാലൊക്കെ പൊട്ടോ അതാണ്. അതല്ല, ഈ മരം കയറിയുന്നത് പെൺകുട്ടികൾക്ക് അത്ര നല്ലതല്ല. അത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടേണ്ടതാണ് കുട്ടികൾ എന്നുള്ള ചിന്തയാണ്, എന്തായാലും അറിയില്ല. But this girl Radha is fond of climbing trees. So, and she is telling she has a tree right in front of our house. When we were small, we used to climb it up, and it is great. I agree with Radha, it's great. See, we made a small platform with a small wooden plank on the top of a tree, or a mango tree there near my house. And he used to play tree house there. It is great fun. അവിടെ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു സാധനങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടുവച്ച് കളിക്കുന്നത് ആരും എങ്ങനെ കാണൂല. നല്ല കാറ്റുണ്ടാവും, അധികം വെയിലൊന്നും അത്ര ചീല് വെയിലുണ്ടെങ്കിലും വെയിൽ തട്ടൂല, കാരണം മീൻസ് മാംഗോ ട്രീ നല്ല ഷെയ്ഡ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ ഐ അഗ്രി വിത്ത് ഹർ. ഇഫ് യു ഗെറ്റ് എ ചാൻസ്, ഗോ ക്ലൈംബ് എ ട്രീ. Make it sure not to fall down. നല്ലോണം പറ്റും കേട്ടോ. Okay, my favorite activity is climbing trees. Just outside our house, there is a mango tree which I love to go up. Its branches spread out, so it's simple to climb up the tree. And I can sit comfortably in the fork of 2 branches. Fork, with what you eat. A fork of 2 branches is okay. My mother always tells me, come down, don't climb a tree. It's not sensible for a girl to do. But one afternoon, see, as like me, that mother also loved to climb, and she tried to climb a small tree. Small branches in the tree. branches okay, she climbed there too.
Both of us sat there talking and eating raw mangoes. It will be great fun. When I am high up in the tree, I feel like that isn't what makes her climb it. When she is on the top, she feels as though she can rule the world. So she gets a power from that. That's why she is climbing up a tree. Now she is one whom we love a lot. We also love to climb a tree. Just go and climb a tree. Find it out what fun it is. Okay, now we go on to NASIR. When I grow up, I want to become a seed collector. Seed collector. Maybe his father is a farmer. And each time farmer has to sow seeds to get crops. So what do they do first after reaping crops? ഈ റീപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പിട്ട് അവരെന്തുണ്ടാവും? പണ്ട് കാലങ്ങളിലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? ഗുഡ് സീഡ്സ് ആണ് ഗുഡ് ഔട്ട്കം ഉണ്ടാവുക അല്ലെ? നല്ല വിത്തിൽ നിന്നാണ് നല്ല ചെടി ഉണ്ടാവുക. അപ്പം ഒരു നല്ല ഇതുള്ള ജ്യൂസി ആയിട്ടൊക്കെ നല്ല അടിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ നല്ല ശക്തിയുള്ള സീഡിനെയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്യും. അപ്പം ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയാം ഈ സീഡ് വാങ്ങേണ്ട ബുദ്ധിമുട്ട്. ആ സീറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാക്കണം. അപ്പം അവൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇനിയൊരു വിത്ത് ശേഖരിക്കുന്ന ആളാണ്. എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിന് ചിലവാകുന്ന പൈസ ഈ കുട്ടിക്ക് അറിയുന്നുണ്ടോ. അപ്പം അവൻ്റെ ഫാദറിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യണം. We have cotton fields in our village, and every year my father spends a lot of money on buying new seeds to grow our cotton plants. My grandfather told me that many years ago he could collect the seeds from his own plants which could be sown to grow new plants during the next year. But today that doesn't work, so we have to spend a lot of money to buy new seeds every single year. I want to find out why that is so. I want to learn how to preserve seeds so that we can use them again and not spend money every year. But have you thought why this boy is telling like that? See, when I was young, I knew and I've seen we had lots of paddy fields, and I have seen seeds being collected and kept in a separate place, in a separate room. They were kept in a separate granary room. And it was used in the second while it was harvested again. Okay, and this boy is telling it's not possible now. See, maybe that is ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം വിളവെടുക്കുന്ന വിത്തുകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണോ അതോ they do not find it നല്ല സീഡ് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടാണോ? There may be many reasons. അല്ലെങ്കിൽ ഇവരുടെ കൃഷി ഒന്നും കൂടെ വിപുലമാക്കിയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊന്നും പോരാന്നാണോ? There may be many reasons. Anyway, this boy knows that second time collecting seeds has put his father in great difficulty because he has to spend a lot of money. അതെല്ലാം വിത്ത് നേരത്തെ ശേഖരിച്ച് നല്ല വിത്ത് നേരത്തെ ശേഖരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പ്രശ്നം ചിലപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ ഇതുകൊണ്ടായിരിക്കും സെക്കൻഡ് ടൈം വിത്ത് വളമെടുക്കാൻ പറ്റാത്തതായിരിക്കണം. ചിലപ്പോൾ ഒറ്റ പ്രാവശ്യം മാത്രം വെള്ളം നിൽക്കുന്ന വിത്തുകളുണ്ട്. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ നല്ല വിത്ത് കിട്ടാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും, പിന്നെ ഈ ശേഖരിച്ച് വെച്ച് പോരാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇങ്ങനെ പല കാരണങ്ങളുണ്ടാകും. Anyway, this boy knows all his father's difficulty and he wants to become a seed collector. Okay. So now let us go on to Rohit. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായില്ലേ, രാധയും കുട്ടിയാണ്, സെയിം ഏജിലുള്ള കുട്ടിയാണ്, നാസിറും. പക്ഷേ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും ചിന്തയുള്ളൂ. Radha is a girl, even though she is a girl, she wants to be independent and rule the world. NASIR is a little more a boy who wants to help his father. അല്ലേ? നമുക്ക് രണ്ട് കുട്ടികളുടെ തമ്മിലുള്ള ചിന്തകളാണ്, ഒരേ ഏജിലുള്ള കുട്ടികളാണ്, എന്നിട്ടും ചിന്തകളിലെ വ്യത്യാസം വരുന്നതാണ്. Both are interesting in a way. Rohit, if I had a huge amount of money, I would travel and travel. I want to see the mountains of New Zealand because they look beautiful in a magazine picture. I wish I could sail down the Amazon River in South America on a raft. I want to live on the beaches of Lesson-6 and dive down to see coral. I suppose I should
Temple in Giza or the old city Beijing in China. And the pyramids in Egypt too. But what I actually enjoy is seeing nature more than old buildings. See, when you come down to Rohit, when you travel from Neha and Radha, then go to NASIR and then come to Rohit, he is totally different than Bob. He wants to travel. If he gets a lot of money, he wants to travel around the world. What does Rohit want to do? He wants to explore things. Like it's also very, 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 very interesting job. Okay, where does he want to go? He wants to go to New Zealand because he has seen a picture, a beautiful picture of New Zealand landscapes. Landscapes in the picture of countries in golden leaves of pictures, films. Place is very beautiful. Yeah. Okay. Then Amazon River. Amazon River. Oh, it's very good. It's very beautiful. The wildness of whites are raft. Then Lesson-6. It's somewhat near our place. Lesson-6 corals ഉണ്ടെന്നാണ് പുഴ കുട്ടികൾ. അപ്പോൾ അതിൽ ഡൈവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വിമ്മിങ് സൂട്ടിൽ ഡൈവ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ corals ഒക്കെ കാണും. He wants to look at that. It will be wonderful, right? Apart from it, അവൻ്റെ ചിന്തകളിൽ ഇന്ത്യയിലും ന്യൂസിലാൻഡിലും മാത്രമല്ല. He wants to go to Beijing, China. Yeah? Old city of Beijing. On the palace, then Konark Temple in Giza and the pyramids in Egypt. He is a totally different person, very different from RADHA and NASIR. Now let us go to SERBJIT. So SERBJIT, what does he want? What makes me very angry is when people don't believe me when I am telling the truth. For example, if I tell my teacher that I couldn't do my homework because Ravi borrowed my book and forgot to return it, or I tell my parents that it wasn't me but my little brother who started the fight, or if I tell my teacher that I really did study for the test even if I had got marks, they all look at me as if they think I am telling lies. The look on their faces really angers me. Sometimes I have to look down at my shoes and count to 10 so that I do not show that I am angry. Okay, SERBJIT is the one which really is in the same length as you and me. SERBJIT നമ്മളുടെ സാധാരണ കുട്ടികളുടെ ഒരു ഇടയിൽ പറ്റുന്ന ആളാണ്. അവൻ സത്യമാണ് പറയുന്നത് that he has studied even though he got low marks. അപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പുസ്തകം തൊട്ടിട്ടില്ലല്ലേ, അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതെന്നല്ലേ ടീച്ചർ ചോദിക്കും. ചിലർക്ക് പഠിച്ചാലും മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പം then when you and your brother fight, always your father or mother, whoever it is, your parents I should tell, will come and scold you because you are bigger than him. അപ്പം അതാ പറയാം, നീ വലുതല്ലേ, മൂത്തതല്ലേ, നീയല്ലേ ഒതുങ്ങി നിൽക്കേണ്ട. See, who started it? Maybe that's younger one stage. അപ്പോൾ ഈ SERBJIT അതാണ് ആരും നമ്മളെ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. Then see, the teacher gave you an homework, but accidentally the previous day your friend has taken your notebook and he has not returned. അപ്പോൾ റിട്ടേൺ ചെയ്യാത്തതുകൊണ്ട് homework ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. But if you tell your teacher, what will your teacher tell you? Nice excuse. ഇങ്ങനെയല്ല പറയാം. എന്നിട്ട് they look at you as if you have done a little wrong. ആ നോട്ടം കാണുന്ന SERBJIT, what is he telling? I look down on my shoes. അതാണ് ഏറ്റവും ദേഷ്യം വന്ന ഏറ്റവും നല്ല വഴി അതാണ് പറയുന്നത്. മെല്ലെ താഴോട്ട് നോക്കിയിട്ട് 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ഇങ്ങനെ കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പം നമ്മുടെ ദേഷ്യം മെല്ലെ കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ, ടീച്ചറാണെങ്കിലും നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ നമ്മൾ പലതും പറഞ്ഞു പോകില്ലേ, അങ്ങനെയാണ്. അപ്പം there is a trick which SERBJIT tell you, just count on it.
നമുക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ആദ്യം ഒന്ന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട്. എന്താ വെച്ചാൽ ദേഷ്യം പെട്ടെന്നുള്ള ദേഷ്യത്തിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണേൽ ചെയ്തു. That's a trick you should follow throughout your life. So Sarjit is a different kind of person. Okay? Now let us go on to DOLMA. When I grow up, I am going to be the Prime Minister of India. People always laugh when I say that, but I am sure that I will do it. Everyone in my class asks me what to do when they have a problem. And my teacher always trusts me when something needs to be done in school. I want to make things better for everyone. I want us to have good hospitals and roads in schools. I want to make sure that there are many good scientists in India who will invent cures for diseases and send a spaceship to Mars. See, from all the children you have read above, DOLMA is entirely different. She wants to be the Prime Minister. When she tells it to others, others starts laughing. But she is telling, I am not telling a joke. I wanted to be the Prime Minister. Why does she think she can be the Prime Minister? But because even though she is normal, even now all of them, all of the children, all of her friends comes to her to get an answer. അപ്പോൾ അതാണ് നേതൃത്വത്തിലേക്ക് വരാനുള്ള കുട്ടികൾ ചെറുപ്പത്തിൽ നിന്ന് അത് കാണിക്കുന്നത് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് പക്ഷേ തോന്നുന്നു അല്ലേ. So she finds that there is something in her which makes others comfortable. അതുകൊണ്ടല്ലേ അവരൊരു ആൻസർ തേടി അവരുടെ അടുത്തേക്ക് വരുന്നത്. അതുപോലെ സ്കൂളിലൊരു പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സ് ഓൾവേസ് മേക്സ് DOLMA do that because she is a good, they understood that she is a good organizer. അല്ലേ. അപ്പോൾ that's it. But apart from that, why does she want to be a Prime Minister? She knows that a Prime Minister can make things better for the people. She has the authority, Prime Minister has the authority to build new hospitals, roads, schools. ഈ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ രാജ്യം പുരോഗതിയിലേക്ക് എത്തും. എന്താ ഗുഡ് സ്കൂൾസ്, നല്ല പഠനത്തിൽ നിന്നാണ്, നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ മുന്നേറുന്നത്, പലതും മുന്നിലേക്ക് എത്തുന്നത് അല്ലേ. അപ്പം ആദ്യം സ്കൂൾസ് വേണം, ആദ്യം സ്കൂൾസിലേക്ക് പോകാനുള്ള റൂട്ട്സ് വേണം, പിന്നെ അസുഖം വന്നാൽ ചികിത്സിക്കപ്പെടാൻ വേണം. ആൻഡ് ഷീ ഓൾസോ വാണ്ട്സ് ടു മേക്ക് മെഡിസിൻ ഫോർ ഓൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാലത്ത് നോക്കൂ, എത്ര രാജ്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നിട്ടാണ് അവസാനം ഒരു മെഡിസിൻ കണ്ടുപിടിച്ചത് നോക്കൂ. അപ്പം ഇതിനൊക്കെ വേണം വിദ്യാഭ്യാസം അല്ലേ. അപ്പം ഷീ വാണ്ട്സ് ടു make people understand that there are good scientists in India. Okay? So, she is entirely different. And she ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പം ലോകാവസാനം അങ്ങനെ ഉണ്ടായാൽ ഏറ്റവും നല്ല പ്ലാനറ്റ് ഭൂമിയായിട്ട് കുറേ കൂടെ സാമ്യമുള്ളത് മാസിലേക്ക് ഇനി ഒന്ന് അയച്ചു നോക്കാൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഷീ വാണ്ട്സ് ടു ഡു ഓൾസോ ദാറ്റ്. അപ്പം യു ക്യാൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദാറ്റ് ഷീ ഈസ് എ വൊറേഷ്യസ് റീഡർ. വായനയിൽ നിന്നുള്ള അറിവുകൊണ്ടാണല്ലോ അവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലായത് അല്ലേ. ഓക്കെ, ലെറ്റ് us try to be a DOLMA. Now, Peter. My favorite day is second Sunday of every month. On this day, our whole family always go to the cinema hall to see a film. My father gets the tickets in advance, and all of us, my grandmother, my parents, my two brothers, and I, take the bus there. Into interval, my father buys us peanuts, and I allow to sit in the darkness of the hall, eating and watching the film. Afterwards, we always stop to eat ice cream. Everyone is in a good mood, and we all feel very lucky that we are such a happy family. So, ഇതുവരെ കണ്ടതിനൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ് പീറ്റർ. എന്താണ് പീറ്റർ loves second Sundays. ഇപ്പം എല്ലാ മന്തിലും 4 Sundays ഉണ്ട് അല്ലെ, മിക്കവാറും 4 Sundays. അപ്പം സെക്കൻഡ് സൺഡേസിൽ മാത്രമാണ് എനിക്കിഷ്ടം. എന്താ കാര്യം? ബിക്കോസ് ഓൺ ദാറ്റ് ഡേ ദ ഹോൾ ഫാമിലി ടേക്കിംഗ് അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് ഫോർ അവിടെ ടിക്കറ്റ് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ കഷ്ടമാണ്. അപ്പം അഡ്വാൻസ് ടിക്കറ്റ് നേരത്തെ ബുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഫിലിമിന് പോകും. ഈ പീനട്സ് രസമാണ് അല്ലേ. സോ പീനട്സ്, ഗ്രാൻഡ് പാരൻസ്, ഗ്രാൻഡ് മദർ വിത്ത് ഗ്രാൻഡ് മദർ, ഇവരെല്ലാം ഫാമിലി ആയിട്ടാവും. ഓക്കെ, പീനട്സ് വരും. ആൻഡ് വാച്ചിങ്
of the hall and washing the feet. Afterwards, we always stop to eat ice cream. That's the ice cream. So, and after that, everybody is in a good mood. So, as a whole, that lesson as a whole. But let me ask you, what did you understand from this lesson? See, as children, we all consider every children are alike. But this lesson tells you each people is different and they are interesting in their own way. But Radha is a special child who loves to take control over others, who loves to think in a different way. Nasir wants to be a helper to his parent. He wants to be a helping hand to his parent. But Rohit is a different type. He wants to travel around the world, explore new places, explore the beauty of nature. Next one is SERBJIT. SERBJIT is a self-made man. He is always true, but nobody is listening to him. He wants others to listen. എല്ലാ ആളുകളും എപ്പോഴും കുട്ടികൾ കളവ് പറയുകയാണെന്നുള്ള ചിന്തയൊക്കെ മാറണമെന്നുണ്ട്. Next person is DOLMA. She wants to be a prime minister. And the last one is Peter. നമ്മളിൽ പലരും ഇങ്ങനെയാണ്. നമുക്ക് സന്തോഷമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ Peter. So we learned that all of us are different, but all of us are interesting. So to live in this world is a great boon. ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊക്കെ പല ഡിഫറെൻറ്റ് വേയിലുണ്ട്. അപ്പം ചിലർക്ക് വിഷ്വൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ആ സബ്ജക്റ്റിന് ഒരു പക്ഷേ അതായിരിക്കും രോഹിത്തിന്. പിന്നെ വേർബൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, വാക്കുകൊണ്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോൾമയ്ക്ക് അതിന് ഇൻട്രസ്റ്റ്. മാത്തമാറ്റിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് ചില കുട്ടികൾക്ക്, ചിലത് ബോഡിലി ഇൻ്റലിജൻസ്, അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഗേളിൽ ഉണ്ടായത്. പിന്നെ മ്യൂസിക്കൽ ഇൻ്റലിജൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇൻ്റർപേഴ്സണൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, അതാണ് ആ ഡോൾമയ്ക്ക് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ കാരണങ്ങളുണ്ട് നമ്മളുടെ ഓരോന്നും പലതരത്തിലുള്ള ഇൻ്റലിജൻസ് ആണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ഇതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ആളുകളും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതും അവരൊക്കെ ആ ഡിഫറൻസിൽ തന്നെ അവർ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ ജസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് വാട്ട് ഇൻ്റലിജൻസ് ഇസ് ദ ഏരിയ യു. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് വാട്ട് ദിസ് ലെസൺ ടീച്ചേഴ്സ്. ഓക്കെ, പക്ഷേ ഈ എല്ലാ ഇൻ്റലിജൻസും ഗുഡാണ്, നല്ല രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിലെല്ലാം ഒരു എക്സൽ ചെയ്യും. അപ്പം നമ്മളുടെ ചിന്തകൾ ഏതിലാണോ ഉള്ളത്, നമ്മളുടെ ഇൻ്റലിജൻസ് ഏതാണോ ഉള്ളത്, you have to find it. Is it visual? Is it verbal? Is it mathematical? Is it bodily? Is it musical? Or is it interpersonal? അത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിലൂടെ മുന്നേറിയാൽ I'm sure you will be the top person of the world. Okay?